So, good evening, everyone. So, myself, Indranil. So, today I am going to discuss the chapter name called as this is the complete revision session of the chapter, the first chapter itself, real numbers. In this one, I am going to solve some of the very important questions. Very important questions. I have made some of the questions which I have already made in our channel. I have already made a short video related to the um, made a short video which is related to the real numbers questions. A real number, all the questions I have made in it. So once you can go through it. So once you can go through that questions. If not, I am going to explain right over here also. So those who are interested, please do subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon so that you can able to get all the 10th class examination important questions which I am going to explain right over here. Yes. సో రియల్ నెంబర్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో స్టూడెంట్స్, those who are interested, please come into the live sessions. I'm going to explain the problem both in English as well as in Telugu also, compulsory English as well as in Telugu also. So this is the chapter about the real numbers of CBSE students and state students can able to listen this one. So please come and join this video, everyone. Those who are your friends, those who think they are unable to do mathematics, which seems a very subject ఎవరికైతే very tough అనిపిస్తుందో, for them this video is going to helpful for each and every one student. సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఇక్కడ నేను వీడియో చేయబోతున్నాను. రియల్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ వన్, ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ప్రతి ఒక్కటి కంపల్సరీ కవర్ అయ్యేటట్టు చూస్తాను డెఫినెట్గా. I think you can able to see the video clearly. So if you are unable to see the video, please make a note of it clearly. Please text in the comment box that you cannot able to see the video clarity. Yes. So what is meant by real numbers? Let's start with the small topic. So asal real numbers ante. So real numbers are nothing but which are the combination of rational numbers and irrational numbers. Rational numbers మరియు irrational numbers, rational number and irrational number కాంబినేషన్లో వచ్చేదాన్నే రియల్ నంబర్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రేషనల్ నంబర్ మనం రాసే విధానంగా ఎలాగ రాస్తాం? రేషనల్ నంబర్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ రూపంలో రాస్తాము. క్యూ అనేది జీరో అవ్వకుండా ఉండాలి. పీ కామా క్యూ అనేది ఇంటీజర్స్ అవ్వాలి, కానీ క్యూ అనేది జీరో అవ్వాలి. పీ కామా క్యూ షుడ్ బి ఇంటీజర్స్ బట్ క్యూ షుడ్ నాట్ బి జీరో. అండ్ ద irrational numbers which are not in the form of p by q. For example, like root 2, root 3, root 5. Whenever you are doing this problem, whenever you are getting some values, whenever we are getting any values of from anywhere, wherever you are getting the values, from that you can able to do the problem easily. Where the decimal point will not end, that will comes under the irrational number. So please wait for a minute of while. I'll come back to the
Yes. No. So this is about the introduction of the real numbers. Let's go back to the classes of the real numbers. So real numbers, what are the topics which are involved in the real numbers? Let me write the topics which are involved in the real numbers. అవి రాస్తాను ఫస్ట్. రియల్ నెంబర్స్లో మనకు అవసరం అయ్యేటి ఏమేమి? ఫస్ట్, కంపల్సరీ మనకు ఎల్సిఎం చేయడం వచ్చి ఉండాలి, హెచ్సిఎఫ్ చేయడం వచ్చి ఉండాలి. దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ మనకు ఎల్సిఎం చేయడం రావాలి, యాజ్ వెల్ as హెచ్సిఎఫ్ చేయడం కూడా కంపల్సరీ రావాలి. ఇవి రెండు చేయడం వచ్చినాయి అనుకో మనకు 6 మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ వీఆర్ గెటింగ్. ఈజీలీ వీ కెన్ గెట్ ద 6 మార్క్స్. So you can trust me easily that you're going to see this entire video up to last, so that you can able to get some confidence. మీకు మీ మీదే కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది కంపల్సరీ. సో దయచేసి వీడియో మాత్రం లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు ఉంటే కంపల్సరీ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్, సో దట్ యూ కెన్ నాట్ మిస్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ లైవ్ సెషన్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్. So LCM. So LCM is nothing but we know already, we studied in the previous class. So least common multiple. Common multiple. And HCF as telisinde highest common factor. So ఈ రెండుకి రిలేటెడ్ టు దీస్ టూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ రెండుకి సరిపోయే విధంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 15 and 21. 15కి 21కి వచ్చే ఎల్సిఎం ఎంతనో అడుగుతున్నారు. ఒకసారి చేద్దాం ఎల్సిఎం ఎలా వస్తుందో. సో యాజ్ యూజ్ నో, డోంట్ డూ ద ఎల్సిఎం సపరేట్లీ. ఎల్సిఎం వీ హ్యావ్ టు డూ టుగెదర్. ఎల్సిఎం సపరేట్గా చేయొద్దు, ఎల్సిఎం టుగెదరే చేయాలి. 15, 21. సో ఈ రెండు ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 3 టేబుల్లో చేస్తాం. 3 5 టైమ్స్ యూఆర్ గెటింగ్ 71. 3 5 15, 3 7 మనకు వచ్చేది 21. 3 5 15 వస్తుంది, 3 7 21 వస్తుంది. నెక్స్ట్, సో 3 × 5 × 7, 3 5 15, 15 7 105. సో మనకు ఎల్సిఎం వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ హెచ్సిఎఫ్ ఎలా చేయాలి? హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఈజీ మెథడ్. వీ కెన్ గో ఫర్ డివిజన్ మెథడ్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ దిస్ వన్. ఐల్ టెల్ బోత్ ద మెథడ్. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 15, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 15. 15 అనేది ఏ టేబుల్లో వస్తుంది మనకు? యాక్చువల్లీ 1 టేబుల్లో వస్తుంది, ఎందుకంటే 1 15 15. 3 టేబుల్లో వస్తుంది, 3 5 15. 5 టేబుల్లో వస్తుంది, 5 3 15. 15 టేబుల్లో వస్తుంది, 15 1 15. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 21. 21 వచ్చే టేబుల్ ఏదైతే ఉంది? 1 టేబుల్లో 21 వస్తుంది, ఎందుకంటే 21 1 21. 3 టేబుల్లో వస్తుంది, 3 7 21. 7 టేబుల్లో వస్తుంది, 7 3 21. 21 టేబుల్లో వస్తుంది, 20. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ రాసిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్స్, విచ్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ కామన్ నెంబర్స్. సో కామన్ నెంబర్స్లో హైయెస్ట్ మాత్రమే పిక్ చేసుకోవాలి. 1 ఉంది, 1 ఉంది. ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఏముంది? 3 ఉంది, 3 ఉంది. సో ఇంకేదైనా ఫ్యాక్టర్ వస్తే హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 15 and 21 ఈజ్ 3. ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది. 15 divided by 21. 15 ones are 15. If you do LCM, you will get 6. And take back the same dividend. 15, same the take divisor. 6. 6 2 are 12. Again do subtraction, you will get the remainder 3. Again take the divisor 6. 3 2 times 6. Whenever we are getting the remainder 0. ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 0 వస్తుందో దాన్ని ప్రీవియస్గా వచ్చిన రిమైండరే మన హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. సో హెచ్సిఎఫ్ ఏమైపోయింది? 3. ఎలాగో మనం ఎల్సిఎం చేసాము, ఎలాగో హెచ్సిఎం చేసాం కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers. సో ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ 2 numbers and HCF of 2 numbers is equal to product of
టూ నంబర్స్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలాగంటే ఎల్సిఎం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 105 ఇంటూ 3. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇంటూ బి అనేది రెండు నెంబర్లు తీసుకున్నాం, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏ ఇంటూ బి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 315 వస్తుంది. వై బికాజ్ 105 ఇంటూ 3, 3 5 జా 15, 5 1 క్యారీ 3 0 0 0 ప్లస్ 1 1 3 1 జా 3. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ మనకు వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 315 వచ్చింది. సో ఇలా మనం ఎల్సిఎఫ్ హెచ్సిఎఫ్ చేయాలి. ఇదే కాకుండా ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా ఈజీ మెథడ్లో మనం చేస్తాం. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హెచ్సిఎఫ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. ఎస్, నెక్స్ట్ the main important thing is fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. సో అసలు ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ రాయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనకు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి అన్నమాట దీనిలో. ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్. Every composite number can be expressed as the product of primes. Product of primes is unique. సో ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్గా రాయగలిగాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా వాల్యూ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ నెంబర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 2 into 5 whole power of n. If any value for 6 power of n, we are getting some 8 power of n and 10 power of n. So out of these three numbers, which are the number ending with లాస్ట్ డిజిట్ 0. సో 0 అనేది దేంతో ఎండ్ అవుతుంది, ఎప్పుడైతే స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఏ నెంబర్తో ఎండ్ అవుతుందో రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 పవర్ ఆఫ్ n, ఎన్లో ఏ వాల్యూ పెట్టినా మనకు లాస్ట్ డిజిట్ 0 రాదు. సో 6 power of n, if you are taking n is any natural number that cannot able to get the last digit 0 రాదు. That should be written in the form of 2 into 5 power of n. For example 10 కానివ్వండి, 20, 30, 40, 50, whichever number we are going to write in the form of 2 into 5 whole power of m కానీ ఆర్ 2 into 5 whole power of n రూపంలో రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పినాం, ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్. సో so let me set it properly. Give me a minute of give me some seconds of time so that you can able to see the video very clearly. Yeah, I think that's fine now. సో ఎవరికైతే పిక్చర్ క్లారిటీగా కనపడకపోతే స్టూడెంట్స్ దయచేసి కింద నన్ను కామెంట్ బాక్స్లో ట్యాగ్ చేయండి. సో ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్, పిక్చర్ క్లియర్. ఎస్, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్. ప్రతి కాంపోజిట్ నంబర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్గా ఏదైనా ఒక నంబర్ను ప్రైమ్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ 210. ఇప్పుడు 210 అనేది దీన్ని ఎలా ఫ్యాక్టర్ చేస్తాం, 2 2 1 జా 2, 105. ఈ 105ని ఎట్లా ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాం మనం, 3 3 3 జా 9, 3 5 జా 15. ఈ 35ని ఎట్లా ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాం, 5 into 7. సో 2 into 3 into 5 into 7. ఇలా
మనం కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంది యాక్చువల్లీ? కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏదైతే ఒక నెంబర్కి మోర్ దెన్ 2 మల్టిపుల్స్గా రాయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఉంది. 4ని ఎలా రాస్తాం మనం? 1 4 జా 4, 2 2 జా 4, 4 1 జా 4. సో ఏదైతే ఒక నంబర్ మోర్ దెన్ 2 మల్టిపుల్స్ కానీ ఆర్ మోర్ దెన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాయి అనుకో దాన్ని ఏమంటామంటే మనము కాంపోజిట్ నంబర్ అంటాం. సో దాన్ని కాంపోజిట్ నంబర్ అంటాం. సో క్లియర్ అయింది అనుకుంటా అర్థానికి. నెక్స్ట్, సో ద నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనకు ఒక థీరం ఉంటుంది. లెట్ P be a prime number if P divides a square, then P divides a. P divides a square, then P divides a. P divides a square, then P divides a, which is very very important in this one. ఇది మ్యాక్సిమం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనము మన రేషనల్ నెంబర్లో యూజ్ చేస్తాం. దీన్ని ప్రూవింగ్ రూట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి మాత్రమే మనము దీన్ని వాడతాం. ఈ థీరాన్ని వాడతాం. సో వాట్ ఈస్ దట్ థీరం ఈజ్, if P divides a square, P divides a, where a is a పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఏ అనేది ఏదో ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అవుతుంది. ఏ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో దిస్ one theorem we have to remember roughly, which we are going to use in proving root 2, root 3 and root 5 is irrational. ఇవి ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి మనం వీటిని వాడతాం అనమాట కంపల్సరీ. yes, so these are the theorems and some of the these are both the theorems which we are going to involve in all the problems which are given in the textbook. So exercise wise ga kaakunda I made some of the questions from myself which are very very important. So I am going to explain each and every problem which is given in questions. So totally I made 26 questions and gathered up from the previous papers, gathered from the previous paper nunchi gather chesanu all the questions, 26 questions. If you learn this all the 26 questions, there is no requirement of going to any of the objective. ఈ 26 questions మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారంటే మీకు ఏది విధంగా అవసరం ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏమంటారు, ఈ 26 ఎగ్జాక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు వేరే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అవసరం లేదన్నమాట చూడటానికి కానీ. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? నౌ సీ the first question is define fundamental theorem of arithmetic. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఆల్రెడీ నేను వీడియో చూపిస్తున్నాను, ఇది రాసి సరిపోతుంది. ఇదే ఫస్ట్ క్వశ్చన్. డిఫైన్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. What is fundamental theorem of arithmetic? Every composite number can be expressed as a product of primes is unique. అది రాసేసి example 210 how you are going to make the factors. So how you are going to write as a multiple this one. So every composite number can be represented as the
ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ యూనిక్ అని చెప్పి ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసి సరిపోతుంది. So this is the first question. And the second question E theorem ఉంది. So this is the second question. Let P be a prime number if P divides A square then P divides A, where P is a positive integer. Root 2, root 3 and root 5 are irrational. The first question, yes, define fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic with example. Arithmetic with example. In the live session of previous class, in the live session of this class, if you go backward the videos, so that there you will get this, the first question. And the second question, express 2, 5, 4, 8 and 7, 4, 2, 9 as a product of primes గా డిఫైన్ చేయాలి. product of primes, we have to show this one as the product of prime గా చూపించాలి. ఎలా చూపిస్తాం? Now see, very simple. 2, 5, 4, 8 we have to do the LCM first of all. See, కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్లో ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకు అడిగింది మాత్రం ప్రైమ్ నెంబర్స్ మాత్రమే డిఫైన్ చేయమని అడిగాడు, వేరే నెంబర్స్ కాదు. ఏ నెంబర్స్ చేయమని చెప్పారు? ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో ఓన్లీ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ఎనీ ఆఫ్ ద అదర్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రైమ్ నెంబర్స్. మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ తప్ప వేరే ఏ నెంబర్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ తప్ప వేరే ఏ నెంబర్స్ యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదనమాట. సో ఆ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏ యూజ్ చేస్తామో చూడండి. ఈ లాస్ట్ డిజిట్ అనేది 8 అనేది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. ఈవెన్ నెంబర్ వస్తుందా, ఆడ్ నెంబర్ వస్తుందా? వీఆర్ గెటింగ్ ఈవెన్ నెంబర్. సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డివైడ్ ది 2 tables. 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 1 remains. 2 7s are 14, 2 4s are 8. Again last digit is the even value. Again we are doing with 2 table. 2 1 రాదు కాబట్టి we are going to take 2 numbers, that is 2 6 are 12. Here 7 is not divisible by 2 కాబట్టి 2 3s are 6, 1 remains. 2 7s are 14, 637. We got 637 value, which is a very big number. So I'll tell some easy tricky method to do this big number, very easy method. What is that? చూడండి, ఇప్పుడు మనకు 3 numbers ఉన్నాయి. 1 నెంబర్ ఏమో 7 ఉంది, ఇంకా 2 numbers ఏమో 63 ఉన్నాయి. ఈజీలీ 7 టేబుల్లో మనకు 63 వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఇస్ దట్ 7 టేబుల్? 7 9s 63, 7 1s 7 over. సో నంబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ మల్టిపుల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 91 కూడా 7 టేబుల్ వస్తుంది. ఎట్లా అంటే 7 1s 7, 2 remains, 7 3s 21. సో 2 5 4 8 we are writing as 2 into 2 into 7 into 7 into 13. That's it. Now 7 4 2 9. ఇప్పుడు లాస్ట్ డిజిట్ చూసుకుంటే 9 అనేది మనకు 7 టేబుల్లో 3 టేబుల్లో మాత్రమే వస్తుంది, వేరే ఏ టేబుల్లో రాదు. సో 3 టేబుల్, 3 2s 6, ఒకటి మిగిలిపోతుంది. 3 4s 12, 2 మిగిలిపోతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. 3 table is not possible here. Why? Because if you do 3 7 7 plus 4 11, 11 plus 11 22. So you are not getting in 3 table. So which number we are going to take? So which number? So just see which number we are going to take. Just divide and tell me what are the factors we are going to get for 7 4 2 9. So what are the factors we are getting for 7 4 2 9 factorization method?
ఎస్, ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ ప్లీజ్ టైప్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. మీకు ఆన్సర్ తెలిసినట్టయితే కమెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఎస్. సో దిస్ విల్ కమ్స్ అండర్ డైరెక్ట్లీ 17 టేబుల్. 17 4 68, 68 అంటే 6 మిగిలిపోతుంది. 17 3 51, ఎంత మిగిలిపోతుంది 11. 17 7 119. ఇంకోటి 19 టేబుల్. 19 2 38, 5 మిగిలిపోతుంది. 19 3 57. ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొచ్చాయి? 17 ఇంటూ 19 ఇంటూ 23. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ వీఆర్ గెట్టింగ్. సో ఇవే మనకు వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్, వేరే ఫ్యాక్టర్స్ వల్లే ఇవే మనకు వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్. Now see the question number. Now see the question number 3. What is the question number 3? So this is the third question and this is the first question. Second question is P divides prime number, that already I have shown. Next we will go for the fourth question. If the LCM and HCF of two numbers (26 and 91), find the product of two numbers. Find the product of two numbers. So two numbers product find out చేయాలి మనం. వెరీ సింపుల్ మెథడ్. సీ ద సొల్యూషన్. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏ కామా బి మనకు తెలియదు. ఎల్సిఎం ఇచ్చాడు ఎంత? 26. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు? హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్. హెచ్సిఎఫ్ ఏ కామా బి వాల్యూ కూడా తెలియదు మనకు 21. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ product of two numbers is equal to product of two numbers is equal to LCM of A into B into HCF of A comma B. Sorry, LCM of A comma. ఈ product of two numbers అంటే వేరే ఏ నెంబర్స్ కాదు, ఒక నెంబర్ A ఇంకో నెంబర్ B, దాన్ని A into B గా రాస్తాం. A into B is equal to LCM into HCF. So product of two numbers A into B, LCM value 26, HCF value 91. So A into B value ఎంత వస్తుంది? So if you know the answer, please type the answer in the comment box, that is 26 into 91. సో ఫైనల్గా మనకు 2366 ఆన్సర్ వచ్చింది. ఎందుకు? ఎల్సిఎం ఇచ్చిండు, హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చిండు, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్. Now see the next question number 5. I think you have understood this problem. We are going to for the question number 5. So what is the question number 5? Say if HCF of 98 comma 28 is M is equal to M. So HCF ఏమి ఇచ్చిండు? టూ నంబర్స్. HCF టూ నంబర్స్ ఏమి ఇచ్చిండు? 98 28 ఏమి ఇచ్చిండు? అండ్ LCM ఆఫ్ టూ నంబర్స్ 98 comma 28 ఏమని ఇచ్చాడు? ఈజ్ ఈక్వల్ టు N అని ఇచ్చాడు. దెన్ ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ N minus 10 M వాల్యూ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంది? హెచ్సిఎఫ్ 98 28కి వచ్చే నెంబర్ హెచ్సిఎఫ్ని ఎంగా తీసుకోవాలి. 98 28కి వచ్చే ఎల్సిఎంని ఎన్గా తీసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 98 comma 28 వాల్యూ ఎన్ అని ఇచ్చాం. ఈ ఎన్ అనే వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా? హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు? సో జస్ట్ డూ 98 and 28 ఎల్సిఎం విత్ ఎ సింపుల్ ఈజీ మెథడ్. సో సింపుల్ ఈజీ మెథడ్లో 98 28 ఎల్సిఎం చేస్తే సరిపోతుంది. టూ టేబుల్ చేద్దాం. 2 4 8, 1 remains, 2 9 18, 2 1 2, 2 4 8, 49 14. చాలా ఈజీ మెథడ్. 7 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 7 7 49, 7 2 14. సో ఎల్సిఎం ఏమొచ్చాయి? 2 into 7 into 7 into 2. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ వచ్చేసింది ఆన్సర్. 2 2 4. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 2 14, 7 2 14.
సో ఈజీగా మల్టిప్లికేషన్ వచ్చే మెథడ్ మాత్రమే చేయండి. ఆన్సర్ ఈజ్ 46. అరుంధతి అపరిచిత మోహన్ 46. So let me see the answer. Yes, 7 to the 14, 7 to the 14, 14, 14. So I am new. So thank you, Arundhati. If you are new to our channel, please do subscribe to our channel and press the bell icon so that you can able to get all the videos. సో మీకు అన్ని వీడియోస్ వచ్చేస్తాయమ్మా. 7 to the 14, 7 14 14 the 196. సో LCM of 98 comma 28 is equal to n. We got n value 196. Now we are going to do the HCF of 98 comma 28. సో 98 28కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని రాయాలి. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ గో ఫర్ ద సింపుల్ మెథడ్, డివిజన్ మెథడ్. 28 into 98. సో 28 4 times become very big, 3 times. 3 8s are 24, 4 to carry. 3 2s are 6, 6 plus 2 8. సో వచ్చినది ఎంత 84. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ సబ్ట్రాక్షన్ యూఆర్ గెటింగ్ ద రిమైండర్ 14. ఈ 14ని నెక్స్ట్ డివైజర్తో డివిజన్ చేయాలి. 14 2s are 28. సో వీ గాట్ ద ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ డివైజర్ విత్ డివిడెండ్ అండ్ క్వశ్చన్ వీఆర్ గెటింగ్ ద రిమైండర్ 14. After getting the remainder 14, again we are taking divisor as the dividend. 14 2s are 28. Where we are 14 2s are 28. We got the answer 0. So 0 remainder ki mundu edaithe remainder, if we are getting the remainder 0, the before remainder which is considered as the divisor, that will become the answer, that is 14, which is equal to m. A value ఎంత వచ్చింది 14. So she said, Arundhati said 56 the answer. Let me check it. Now final we are getting m value and n value. n value is 14, n value is 196. We have to prove that n minus 10 m value ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. n value ఎంత వచ్చింది 196 minus 10 into m value ఎంత వచ్చింది 14, which is equal to 196 minus 10 to 140. So we are getting the answer 56. Thank you, Arundhati. You said the correct answer. So the answer is 56. This is the method we are going to solve the problem. You may get this problem for 2 marks or in 1 mark MCQ. The first thing what I have to tell to the students is, most of the students for getting the good marks they want complete. So students ఏం చేస్తారంటే attempting of 80 marks is important, but 20 marks MCQs ఉన్నందువల్ల students most they are focusing on this MCQs. So that one how to write the answer ఎలా రాయాలో కూడా నేను చూపిస్తాను క్లియర్గా. దేనికి ఎంత టైం కేటాయించాలి అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంపల్సరీ. సో నౌ సీ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద LCM and HCF of 2 numbers, find the product of 2 numbers. Same example. Here we got the answer A into B. So this is also which I am explaining now, that you may get for 2 marks or you may get for 1 mark question. Now see the question number 6. If x is equal to a power of 3 in b and y is equal to ab cube, then find LCM of x comma y, HCF of x comma y and HCF of x comma y minus LCM of x comma y. సో చాలా పెద్దగా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. ఎల్సిఎం చేయాలి, హెచ్సిఎఫ్ చేయాలి. ఎల్సిఎం ఎలాగో మనకు తెలుసు, మనం ఎలాగో ఎల్సిఎం చేస్తాం కాబట్టి వీ నో హౌ టు డూ ద ఎల్సిఎం. వేరే మెథడ్. ఫస్ట్ లెట్ ఇచ్చిన వాల్యూని రాసుకుందాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ బి కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బి క్యూబ్. సో ఈ రెండుటి ఎల్సిఎం చేయాలి. ఎలా
a cube b comma a b cube. So if you do LCM of these two numbers, the common number is ab. కామన్ వచ్చే నెంబర్ ఏబి. ఫ్రమ్ ఏ క్యూబ్ నుంచి ఒక ఏ తీసేసినాం, రిమైనింగ్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్. ఉన్న ఒక్క బీని బయట రాసేసాం, దెర్ ఈజ్ నో బీ వాల్యూ. ఫ్రమ్ ద సెకండ్ వన్ ఏ ఆల్రెడీ బయట తీసేసాం. ఫ్రమ్ బీ క్యూబ్ వీ టుక్ ఆల్రెడీ 1b. సో బీ క్యూబ్లోంచి ఒక బీ తీసేస్తాం, మిగిలింది బీ స్క్వేర్. Now we are going to do separately a square ni 1 into b square. So b square common తీస్తే 1 into b. So LCM of x comma y ఏమొచ్చింది? ab into a square into b square. a square into a ఏమవుతుంది? a cube. b square into b becomes b cube. So LCM x comma y, we got answer a cube into b cube. Next we are going to do the HCF of x comma y. This is very simple to find out. ఎందుకంటే x వాల్యూని ఎలాబరేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ x ఏముంది? a క్యూబ్ b. సో వీ కెన్ రైట్ a ఇంటూ a ఇంటూ a ఇంటూ b, ఎందుకంటే a క్యూబ్. y వాల్యూ a b క్యూబ్, a ఇంటూ b ఇంటూ b ఇంటూ b. ఈ రెండు x మరియు y వాల్యూలో కామన్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనం? ఎక్స్లో నుంచి వైలో నుంచి కామన్ వచ్చేది ఒక ఏ ఒక బి. సార్ మరి మిగతా ఏ బీలు రావు. వై? బికాస్ ఇక్కడ ఏ అనేది ఒకటేసారి రిపీట్ అయింది, కింద కూడా ఏ అనేది ఒకటేసారి రిపీట్ అయింది. మన హెచ్సిఎఫ్ ఏంది? హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్, ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ షుడ్ బి హైయెస్ట్. ఏ ఒకసారి రిపీట్ అయింది, బి మాత్రం ఒకసారి. సో హెచ్సిఎఫ్ ఆల్సో వి గాట్ ఏ ఇంటూ బి. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్, ఫైనల్ ఆన్సర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ HCF x comma y మైనస్ LCM x comma y ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇచ్చారు. సో దీన్ని ఎట్లా చేస్తామంటే, వాట్ ఈజ్ HCF x comma y వాల్యూ? AB మైనస్ LCM a క్యూబ్ b క్యూబ్. సో ఈ రెండిట్లో కామన్ వచ్చేది ఏంది? ఏబీని ఆల్రెడీ బయట తీసేసినాం, 1 మిగిలిపోద్ది. ఆల్రెడీ పవర్లో 3 ఉంది, 3లోకి వెళ్ళి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఏబీ ఆల్రెడీ బయట. వి ఆల్రెడీ రోట్ ఏబీ వన్ సెట్ అవుట్ సైడ్, ద రిమైనింగ్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ అండ్ బీ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ we are going to get. Now see the question carefully. Please note it down the notes carefully. Yes. Now we'll go for the next question, that is 7th question, which you may get for the MCQs 2 marks, 1 mark compulsory. రూట్ 0.4 అనేది ఇర్రేషనలా రేషనలా అని అడిగాడు. సో ఇఫ్ ఐ ఆమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ వన్, ఇప్పుడు రూట్ 0.4ని మనం కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనం? సో అండర్ రూట్ పాయింట్, డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఒకటే డిజిట్ ఉంది కాబట్టి 4, డినామినేటర్లో 10 వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ రైట్ సపరేట్లీ రూట్ 2 అండ్ రూట్ 5, సో రెండు సపరేట్ రాస్తే ఏమైపోతుంది? రూట్ 2/5. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫార్ములా రూట్ a/b, దట్ ఈస్ రూట్ a/రూట్ b. దట్ మీన్స్ రూట్ 2 సపరేట్గా రాయాలి, మళ్ళీ రూట్ 5 గుట్టంగా సపరేట్. రెండు గుట్టంగా మనకి ఏమున్నాయి? బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. రెండు గుట్టంగా మనకి ఇర్రేషనల్ నంబర్సే ఉన్నాయి, బోత్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. సో రెండు గుట్టంగా ఇర్రేషనల్ నంబర్. సో 0.04 అనేది ఏమైపోతుంది? ఎప్పుడు ఇర్రేషనల్ నంబరే, ఇర్రేషనల్ నంబరే, ఇర్రేషనల్ నంబర్ కాదు. సో అది ఎప్పుడు ఇర్రేషనల్ నంబరే. Now see question number 8. What is this? For any value of a power of n, what the rule is applied? What the rule is applied for making ending digit 0
can you show 3780 by ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో 3780 మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ రాయాలి యాజ్ యూజువల్గా. ఇంకోటి ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ యొక్క లాస్ట్ డిజిట్ 0 అవుతుందా లేదా ప్రూవ్ చేయాలి. లెట్ ఏ బిఎన్. ఏ అనేది ఏ ఫార్మేట్ రాయాలి, 2 పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ ఇంటూ 5 పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ 2 ఇంటూ 5 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ 2 ఇంటూ 5 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ రూపంలో రాయగలిగితే అప్పుడు ఎండింగ్ డిజిట్ 0 అయిపోతుంది. సో ద లాస్ట్ డిజిట్ విల్ బికమ్ 0. When it will become 0? When the last digit will become, when the last digit is 0, that you can write it in the form of 2 into 5. Why? Because 2 5s are, you are getting the answer 10. So 2 into 5 we are getting the answer 10. సో 2 into 5 రూపంలో రాస్తే సరిపోతుంది. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు, 3780 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ చేయమన్నాడు. జస్ట్ ఎల్సిఎం చేస్తే సరిపోతుంది, ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎల్సిఎం, దట్స్ ఫైన్, దట్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ఎల్సిఎం, దట్ ఈజ్ ఇనఫ్. 2 1s are 2, 1 remains. 2 8s are 16, 1 remains. 2 9s are 18, 0. Next again 2 table, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 5s are 10. Again with 2 table, 2 table 9 రాదు కాబట్టి 2 4s 8, సో ఇది రాదు. నెక్స్ట్ 9 + 4 13 + 3 table, 3 3s are 9, సో 3 1s are 3, 1 మిగిలిపోతుంది. 3 5s are 15. మళ్ళీ 3 table, 3 1s are 3, 1 రాదు కాబట్టి 3 0 0, 3 5s are 15. మళ్ళీ 3 table, 3 3s are 9, 3 5s are 15. అగైన్ 5 7s are 35. ఈ కంప్లీట్ ఎల్సిఎం మెథడ్లో మనకు ఒక్కసారి కానీ 2 సార్లు ఎన్నిసార్లు అయినా రిపీట్ అవ్వనివ్వండి, 2 into 5 రూపం వచ్చిందనుకో కంపల్సరీ దాని యొక్క లాస్ట్ డిజిట్ ఎండింగ్ డిజిట్ 0 అయిపోతుంది. ఏ నెంబర్ అన్న తీసుకోండి. సో కంపల్సరీ ద వాల్యూ విల్ బికమ్స్ 0. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, question number 9. What is the question number 9? Children, question number 9. What is the value of సో ఆన్సర్స్ ఇవి మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2 power of m into 5 power of n or 2 into 5 whole power of m or 2 into 5 whole power of n అనే రూపంలో రాయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఏ పవర్ ఆఫ్ n అనే వాల్యూ ఎండింగ్ డిజిట్ కంపల్సరీ 0 వస్తుంది. What is the value of √3 minus 2 whole square minus √3 plus 2 whole square? సో దీని వాల్యూ ఎంతనో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాడు మనకు. √3 plus 2 వాల్యూ అండ్ √3 minus 2 అండ్ √3 plus 2. సో సాల్వ్ చేసే బదులు బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ వన్, వన్స్ వీ కెన్ సీ దట్ క్లియర్లీ దట్ this one is, we are having the formula a square minus b square, that is a plus b into a minus b రూపంలో రాయాలి. హియర్ a వాల్యూ ఏముంది √3 minus 2, b వాల్యూ ఏముంది √3 plus 2. హియర్ a square minus b square రూపంలో ఆల్రెడీ ఉంది, మనం a square minus b square రూపంలో రాయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ a plus b అంటే √3 minus 2 అనేది a వాల్యూ ప్లస్ √3 plus 2 అనేది b వాల్యూ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ a మైనస్ b కనిపిస్తుంది. a వాల్యూ అంటే ఏంది కంప్లీట్ √3 minus 2 మైనస్ ఆఫ్ √3 plus 2. బోత్ వీఆర్ రైటింగ్ యాజ్ a plus b, a minus b format, that is a square minus b square. See, if you want to cancel, +2 minus 2 will be get cancelled. √3 plus √3 ఏమైపోతుంది 2√3. Now here elaborate it, √3 minus 2 plus into minus √3 plus into minus 2. Now you can see minus √3 plus √3 will get cancelled. 2 into √3 into -2 -2.
2 into root 3 minus 2 will become minus 4. Don't multiply 4 3 is a 12. Just we are going to multiply outside of the root number. 4 2 is a minus 8 root 3. So this is the final answer what we are going to get. Yes, next come to the 10th question. Question number 10. If p value is x square y power of 4 z power of n z power of n and q value is x power of 3 y power of m z power of u, then find the value of 5m plus 2n and 7m minus 4n. ఈ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇచ్చాడు. ఇందులో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దీస్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నౌ సీ ద సొల్యూషన్. Now directly we can find it out. When you compare p and q values, p and q value find out చేసినప్పుడు now you can compare z value to z. So z power of n is equal to z power of 2. N value we are getting 2. And if you are taking p is equal to 2. Next, y power of 3 is equal to y power of m. Then m value we are getting 3. So value same find out చేయమన్నాడు. 5m plus 2n. 5 into 3 plus 2 into 2. 5 3 is 15 plus 4 we are getting one answer 19. The another one is 7m minus 4n. 7 into m value is 3. 4 into n value is 2. 7 3 is 21 minus 4 2 is 8. So we are going to get the answer 13. So these are the two answers. So what we are getting the answers. Now see the question number 11. If, so this is very important question. Ax plus by is equal to a square minus b square. Then bx plus ay value అనేది 0 అయిపోతే find the value of x plus y value అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పాడు క్లియర్గా. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్, సీ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై బిఎక్స్ ప్లస్, ఇక్కడ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయమని వాల్యూ ఏంది, ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. చూడండి క్లియర్ స్టూడెంట్స్, ఎక్స్ ప్లస్ దట్ మీన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ అడిషన్, వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ అడిషన్. సో అది మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఎలా చేస్తాం, ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాసుకుందాం. లెట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై వాల్యూ ఎంత, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై వాల్యూ ఎంత, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనేది బిఎక్స్ ప్లస్ ఏవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0గా తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వై అన్నాడు కాబట్టి అడిషన్ చేద్దాం. ఇఫ్ దే లాస్ట్ ఎక్స్ మైనస్ 1 దెన్ వీ కెన్ డూ సబ్ట్రాక్షన్. ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవైని బిఎక్స్ ప్లస్ ఏవైతో అడిషన్ చేస్తే, ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ అడిషన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ ఏవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 0. See here you can see ax bx, by ay. Here from ax plus bx we can take x value common. If you write in order, ax plus bx plus ay plus by is equal to a square minus b square. ఇక్కడ x common తీస్తే we are getting a plus b value. From both the terms if you are taking y common we are getting a plus b is equal to x square minus a square minus b square. So from both the terms you can take a plus b common.
ఏ ప్లస్ బి కామన్ తీస్తే మిగిలిపోయేది ఎక్స్ ప్లస్ వై విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో ఈ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంది? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. మనకున్న ఫార్ములా ఇది ఒకటి. సో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్, సో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్లో ఏ ప్లస్ బి ఉంది, ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్లో కూడా ఏ ప్లస్ బి. బోత్ ఏ ప్లస్ బి విల్ బి గెట్ క్యాన్సల్డ్. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఏ మైనస్ బి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఎక్స్ ప్లస్ వై we are getting. So this you will get for 1 mark or 2 marks question compulsory. 19% 1 mark or 2 marks only. All the problems which are related are 1 mark or 2 marks questions. MCQs otherwise very short answer questions you are going to get. Now let's go to question number 12. So what is question number 12? Is from here onwards very easy problems we are having. If LCM of 65,104 అనేది 13 ఇచ్చారనుకోండి, అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 65,104 అనేది 40x ఇచ్చారు, దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటారు. ఎల్సిఎం వాల్యూ 13 ఇచ్చాడు, హెచ్సిఎఫ్ వాల్యూ 40x ఇచ్చాడు. సో వెరీ సింపుల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ దిస్ సొల్యూషన్ విత్ ఇన్ 3 steps. యాజ్ యూజ్ నో వి నో LCM of A into A comma B into HCF of A comma B is equal to product of two numbers. A product of two numbers ఏంది? A into B, that's it. వేరే ఏ numbers కాదు, A into B మాత్రమే ఆ product of two numbers. Now see LCM of 65,104 into HCF of 65,104. Product of two numbers అంటే ఏ numbers? ఇవే numbers అంట, ఆ two numbers. 65 into 104. LCM 65 into 104 we know LCM of two numbers is 13. HCF of two numbers already we know 40x is equal to 65 into 104. So 13 we are taking to the denominator of right hand side. So 40x value ఏమైపోతుంది? 65 into 104 by 13. 13 1 13, 13 5 65. So 40x is equal to ఎంత వచ్చింది? 5 into 104. 5 into 104. Now see, ఇప్పుడు 40 డినామినేటర్ పంపిస్తే ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైపోతుంది? 5 into 104 by 40. See 5 1s are 5, 5 8s are 40, 5 1s are 5, 5 8s are 40, 8 1s are 8, 8 1s are 8, 8 3s are 24. So x value ఎంత వచ్చింది మనకు? 13. So this is the final value of the x value. We are getting the value called as 13. Now see question number 13. If p value is 2 power of 3 into 3 power of 2 into 5 and q value is 2 power of 3 into 3 power of 3, we have to find LCM of p comma q and HCF of p comma q. Now how we are writing? I am writing p value 2 power of 3 into 3 power of 2 into 5, p value, q value 2 power of 3 into 3 power of 3. So LCM easy method realization, p comma q, take the highest common multiples of 2 is 2 power of 3. So రెండుట్లా 3 power of 3 into 5. 2 power of 3 answer is 8. 3 power of 3 answer is 27. This is 5. 5 8s are 40. 40 into 27. So 0,
4 7s are 28, 8 to carry, so 1088. The LCM we are getting the value 1080. Now we are doing HCF. HCF of P comma Q. What is the P value? Elaborate. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Q value 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. How many 2s? How many 3s? We are going to repeat. 2s ఇక్కడ 3 వస్తున్నాయి, 3 వస్తున్నాయి. 3s ఇక్కడ 2 వస్తున్నాయి, 2 వస్తున్నాయి. So 2 power of 3 into 3 power of 2. That is 8 into 9. We are going to get the answer 72. That's it. So LCM of two numbers ఏమో 1080. HCF of two numbers we are getting the answer called as 72. Now see the question number 14. So what is question number 14? Check 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ప్లస్ 7 అనేది కాంపోజిట్ నంబర్ అవుతుందా లేదా ఫైండ్ అవుట్. ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నంబర్, ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నంబర్. సో కాంపోజిట్ నంబర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయమని చెప్పారు ఇందులో క్లియర్గా. సో కాంపోజిట్ నంబర్ కంపల్సరీ కాంపోజిట్ నంబర్ అవుతుంది. ఎలా అంటే సి 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 7. ఇక్కడ 7 ఇక్కడ 7 కామన్ వస్తుంది. టేక్ 7 కామన్, రైట్ ఆన్ 8 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. 5 2s are 10, 8 6 are 48, 48 into 12. 48 into 12, 12 8 is 96, 6 9 carry, 12 4 is 48, 48 plus 9, 576. So 7 into 5, 7 6 0 plus 1. 7 into 5, 7 6 1. Yes, this is a common factor. Why? Because 1 5 7 6 1 అనేది ఇంకొక కామన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఎందుకు 1. సో దేర్ ఫోర్ 8 7 6 5 into 4 3 2 1 which is a composite number. So the next question number 15 which is very very important. Find the value of k. Find the value of x if x by 27 minus 3 by x is equal to 0 where x should not be equals to 0. Denominator 0 avadam. See, now see the solution I am doing here only. X by 27 minus 3 by x is equal to 0. Take minus 3 by x to the right hand side. X by 27 is equal to 3 by x. ఇక్కడ చూడండి, these are LHS numerator denominator, RHS numerator denominator. LHSలోని డినామినేటర్ RHS సైడ్ న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. RHS డినామినేటర్ LHS న్యూమరేటర్, దట్ మీన్స్ x into x is equal to 3 into 27. X into x become x square. 27 3 is, if you do you will get 81. సో స్క్వేర్ అక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోతే ఏమైపోతుంది, రూట్ 89 వాల్యూ ఎంత అయిపోతుంది, 9. సో రూట్ 89 వాల్యూ ఈజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద వాల్యూ 9. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. we have to find out LCM and HCF of 68, 168 and 330. Now see, 68, 168, 330. First you have to do LCM, 2 table. 2 3s are 6, 2 4s 8, 2 8s are 16, 2 4s 8, 2 1s are 2 6s are 12. Yes, next.
165. So 17. Is it possible to do with any of the table? 2. 2 17 times 2 4 8, 2 2 are, and this 165 will be remain as it is. Next. So what we are going to get, LCM of 68, 168 and 330. LCM of 68, 168, 330. సో ఇంకేదైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. 17 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్ which we are not going to get it. Next 17 I am doing directly. 17 ones are 42 and 165, 3 table. 14 3s are 40, 3 table. 3 ones are 3 as it is, 3 ones are 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 5s are 15. Again I am getting 2 7s are 14, 55. Again I am getting 7 1 1 55. Again we can do 1 table 1 1, so 55 can be written as 5 table, 5 11 times. So HCF is 2 into 2 into 17 into 3 into 2 into 7 into 5 into 11. So if you do this one, the complete NCM of two numbers, so we are getting nearly 1,57,080. So what you are going to get HCF? How to do the HCF of three numbers, which is very easy. See, once divide 68 with 168. 68 to the 136. So remaining answer is how much? 232. 68. 38 to the 64. 4. 32. Next 4 8 is 32. We got here 4. Next 168 and 330. 168 ones are 168. So what you are going to get answer 2. Here you are getting 12. 12 minus 6 is 6. So here becomes 2 2 minus 2 1. So we are going to 162, remaining 168. 162 ones are 162. So remainder is 6. 162. Yes. 16. 6 2 is 12. 4 and 6 7 is 42. 27 6 is 162. We are going to get the answer 6. So for 4 and 6 we are having the common factor 2. So the HCF of two numbers is 2. So next comes back to this question number 17. Now see question number 17. We have to find out the LCM and HCF of least composite number and least prime number. What is the least prime number? The least composite number is 4. The least prime number is 2. So we have to do LCM of 2 comma 4. We are getting the answer 4. HCF of 2 comma 4. We are getting the answer 2. That's it.
So this is the easy method to do this problem, LCM and HCF. Now see question number 18. If p value is given 18 a square b power of 4 and q value is given 20 a power of 3 b square, we have to find out LCM of p comma q and HCF of p comma q. As usual, the same method we are going to follow. First we are doing LCM of p comma q. What is the p comma q? The value is 18 a square b power of 4 comma 20 a cube b square. Out of this, the common we are taking is 2 a square b square. So 9 a b square is remain here, 10 a b. So if you multiply these all, 2 a square b square into 9 a b square into 10 a b. 9 2s are 18, 18 10s are 180. A square into a cube into a power of 4 and b power of 2 plus 2 4, 4 plus 1 b power of 5. The highest common we are getting is LCM is this one. So how to find out HCF? As I said, HCF of p comma q finding is a very easy method. First write down elaborate 2 into 3 into 3 into a into b into b into b into b. Q value 2 into 5 into a into b into b. See, 1 2 we are taking common, 2 a's, 2 b's. So the answer is 2a square b square. This is the final answer. What we are going to get is the answer is this one. So come back to the question number 19.